Yes. So we already discussed this, right? So when AC supply is given to a resistor, instead of I is equal to V by R, V by R into sin omega t we are getting. V by R into sin omega t we are getting here. And the waveform angle will be same, but the magnitude is different. I is equal to V by R, so the current magnitude will be less compared to voltage here. We are calling this as voltage and current are in phase for the resistance now. Now, if we apply AC voltage to an inductor, then what happens? V is equal to, have you seen this equation in previous classes? This equation. In the first unit itself, I told you, right? V is equal voltage across the inductor, V is equal to L into dI by dt. What is V? That is the supply voltage. V is equal to Vm sin omega t. So from this, we will get dI is equal to Vm by L into sin omega t into dt. Okay. So by integrating these terms, by integrating these equation, we will get Vm by omega L into minus cos omega t. Instead of this, we can write Vm by omega L into sin omega t minus pi by 2. Right? So here the current waveform is lagging. The current waveform is lagging by an angle of, if it is voltage, V is equal to Vm sin omega t, voltage waveform. After pi by 2, this is 0, pi, and this is 2 pi. So after pi by 2 angle, the current waveform is starting now. Right? So this is a current waveform. What you are saying that? You're saying that current is lagging behind the voltage by an angle of pi by 2. By an angle of pi by 2. Now, when a capacitor, one more point I would like to stress here. We discussed inductor and capacitance in the starting classes, right? There, I explained you what happens when a DC supply is given to inductor. Now, this is the discussion is regarding the AC supply. Even that class, starting classes also, we discussed about the AC only, alternating current. I mentioned initially when AC current is given, then what happens? Because of Faraday's law, some voltage is induced. That voltage equation V is equal to L into dI by dt, and some flux linkages. So all those things we discussed. And any answer? When it DC is given instead of AC here, now I'm giving a battery here. What happens? Short circuited, sir. What happens? When a DC supply is given to inductor. In initial classes, we discussed starting classes.
inductor acts as a short circuit. Why? Because just if you see this waveform, di by dt, what is di by current? Okay, if you take a DC waveform here, what is what is the derivative here? Rate of change in current with respect to time. There is no change, na? There is no change, so we will get this term 0. So the voltage across the inductor is 0 now. But when the voltage will be 0, when an element is short circuited, then only the voltage across that element will become 0. So the inductor acts as a short circuit for DC supply. And when a capacitor AC supply is given to the capacitor, already we have the equations. What is the current flowing through capacitor equation? C into dV by dt. Very good. C into dV by dt. So what is the given waveform? V is equal to Vm sin omega t. Okay. C into derivative of Vm sin omega t. Vm into cos omega t, right? Into omega. So omega c into Vm. This is the magnitude. Angle is cos omega t. So instead of this, we can write omega c Vm into sin omega t plus 5 by 2 we can write. I'm writing this as just rewriting cos omega t as sin omega t plus 5 by 2. So when we compare, this is a current waveform. Voltage waveform is Vm sin omega t. Now, this will be the waveform, voltage waveform. Where the current is starting, current waveform is starting, plus 5 by 2 means in prior to voltage waveform, before 5 by 2 angle, the current waveform is starting now. See, okay? This will be the waveform. So what we are saying that current waveform is in leading in terms of angle only, is in leading compared to the voltage waveform here. Current leads voltage by an angle 5 by 2 for a pure capacitor. This is for the pure capacitor. Okay. And the same things will be discussed here for a different waveform now. Now, instead of Vm sin omega t, now we have chosen Vm sin not omega t here. 2 omega t we have considered. Okay. Then what happens? The magnitude and the reactance will changes. The magnitude and the reactance will changes, but the angles will be same. Angles will be same. See, for a resistor, the same waveform is applied. For a resistor, same waveform is applied. Angle will be same. This is the current. So again, both are how voltage and current are. What about the phase here? Both are in phase, leading or lagging for a resistor. For a resistor, voltage and current waveform are in phase, leading or lagging. Answer. It's stable, sir. Stable. Stability గురించి మాట్లాడట్లేదు. In phase. In phase. We are talking about the phases, right? In phase or in leading or lagging. Okay. Only these three terms we use here. So
For resistor here in phase. For an inductor, the same. Now 2 pi ft is given as an input instead of omega t. 2 omega t we have chosen here. So the values magnitude will changes, right? But the angle is not getting changed. This is for a pure inductor now. So the rule is fixed. Current is in lagging compared to voltage. Voltage is omega t. Current is omega t minus pi by 2. Minus Lag. lag. So after minus means lag. Plus means lead. So the current is lagged by pi by 2 angle. This is in case of only pure inductor. If I place here one more resistor here, it becomes RL circuit. Right? It becomes RL circuit. So in this case, the angle will not be equal to 5 by 2. It will be less than 5 by 2 we will get. Less than 5 by 2 we will get here for RL circuit. Okay. And when a capacitance is connected, the same waveform is given. Leading. Here, this will be the waveform, current waveform. Here, plus we are getting. Plus means leading. Current, Leading. which one is leading? Voltage. No, current is in leading by an angle of pi by 2 when we compare with the voltage. Okay. So this is regarding the basics of RLC, right? And if we go for series RL circuit here, series RL, actually it's not in your syllabus, series RLC, just these are the basics. If we discuss about the transformers, this will be helpful. So this is the impedance we discussed in the morning. Z is equal to R plus JX. Here only L we are having, so XL. What is XL? XL is equal to L omega. omega L, right? R plus J omega L. This is the complex impedance. So what is I here? I is equal to B by R plus JXL. Now this is the representation of AC quantities. Okay. In polar form, we can represent an AC quantity, and it will be having some magnitude here and the angle here. The angle here. Angle can be measured with the help of this one. Phi L is equal to tan inverse of x by r. Imaginary part by phi is equal to tan inverse of imaginary by real. Imaginary is x na. Imaginary is xl. XL by real part r. Okay. And the magnitude is V by Z. V by Z. How to get the magnitude of this one? Polar form. Z is equal to square root of R square plus omega L square. Okay. For any complex quantity, the magnitude will be found out by x plus, if it is x plus jy, square root of x square plus y square. Okay. So this is the resistance. Inductor is in lagging here by 90 degrees, and this will be the resultant, that is J. J, right? So for RL circuit here, we have calculated magnitude and the angle. Magnitude and the angle. This V is the RMS value. It's given by R square. R, where is R? This is R. This is L. R square, L square. So you'll get the magnitude. And what is phi? Angle. Angle is tan inverse of omega L by R.
Now for the RC circuit, just series circuits, what we'll do, this complete analysis starts from KVL only. Here, this V is equal to VR, apply KVL plus VL. So for the capacitor, we'll get I is equal to, in case of inductor, R plus J into XL, but here R minus J into XC here you will get, because of the leading and lagging angles, we will get this, right? Why you are getting this? After 90 degrees, it's lagging, na? So for X, we will get this. We are getting, just J is a representation for 90 degrees phase shift. So with the 90 degrees phase shift, it's placed, XL is placed here. And this is a complex impedance for minus J omega C, minus J into XL, sorry, XC, but XC is equal to 1 by omega C. Sir, up to where we have to study in this chapter, sir? Hello? Hemant, I didn't get you. Sir, up to where we have to study? We have to study all 2.5 units. Up to which topic for CIE, sir? CAE 2.5 modules. In third unit, up to which topic, sir? Yes, sir. In third unit, up to which topic? I am not getting your voice clearly. Can you post it in the chat box? Post your question in the chat box, okay? Sir, he is saying in third module, which from up to which topic we have to study. థర్డ్ మాడ్యూల్లో నేను స్టార్ట్ చేస్తాను కదా, ఇంకా నెక్స్ట్ వీక్ స్టార్ట్ చేసి ఒక 3 క్లాసెస్లో హాఫ్ సిలబస్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఎంతవరకు సిలబస్ కంప్లీట్ అవుతుందో అంత వస్తుంది ఇంకా, ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద, మీకు వినబడుతుంది అతను వాయిస్, నాకైతే రావట్లేదు. ఇంకా సెకండ్ మాడ్యూల్ లోనే ఉన్నామా అంటున్నాడు సార్ అతను. సెకండ్ మాడ్యూల్ ఇప్పుడు ఫినిష్ చేస్తా కదా నేను, గ్రాఫ్ థియరీ స్టార్ట్ చేస్తాను ఇప్పుడు, అది తొందరగా అయిపోతుంది ఇంకా. ఏసీ ఫండమెంటల్స్ కంప్లీటెడ్, ఓకే, బేసిక్స్ ఉంది మీకు. గ్రాఫ్ థియరీ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం, ఇంకా 2 అవర్స్లో ఫినిష్ చేయొచ్చు. So this is in the polar form. How to find the angle for a capacitor? Phi is equal to imaginary part by real part. Na? Imaginary is XC by R. XC is equal to 1 by omega C into R. So tan inverse of this one angle.
And how to find the magnitude? V by Z. V by Z. Z is equal to R minus J into XC. So what is the amplitude for this? R square, sorry, R square plus XC square, square root of. This is V by Z. It gives the amplitude. With the help of this tan inverse, we will get the angle. So this is R and XC minus we are having. So this is real plus imaginary, positive imaginary, negative imaginary. So where we can represent minus R minus real part. This is real part is R. For capacitor, how we are representing R minus J into XC now. So minus J here. This will be the resultant Z R J XC minus J XC. This will give the Z magnitude, right? Z is equal to R square plus 1 by omega C whole square. So for this problem, RC circuit, how to find the current here? Current is equal to V by Z. V it's already given. And what is Z? Z is equal to R minus J into XC. So find the amplitude here. R square plus XC square. What is phi? How to find the phi? Angle. How to find the angle? Tan Tan inverse Z by R. Tan inverse of imaginary by real. 1 by omega C XC by R. So if you substitute these values, you will get angle. So this is for series RLC circuit. R, this is resistance R, L, and C. If three components are connected, then Z is equal to R plus J into XL minus XC. Okay. Z is equal to R plus J into, we will get from this derivation only. By applying KVL in this circuit, we will get this at the end. What is XL? XL omega L. XC is 1 by 1 by omega C. Then what is the magnitude here? Amplitude or magnitude, that is equal to real part square plus imaginary part square, XL minus XL. right? This is the way to find current. I is equal to V by Z. I is equal to V by Z. And how to find the angle here? Tan inverse of imaginary is Omega XL minus XC by R. R. Okay. Okay. This is the basics of series RLC circuit. So this is for the resistive. Okay. So the resistive for inductive, and this is for the capacitive. If you check the angle in case of inductor, for resistive, V and I are in phase. See, V and I are in phase. If it is inductive, when it will become inductive? Now we have connected RLC. Okay, we have connected RLC. Now if XL is equal to XC, if XL is equal to XC, then what happens to Z? R plus J into whatever this term? Case 1. Zero. So 0. Zero.
then the circuit becomes pure resistive, right? That is a case one. That is a case one. See, XL is equal to XC. Then it is becoming pure resistive. But for the pure resistance, voltage and current are in phase, na? Voltage and current are in phase. Now, XL is greater than XC. Then what happens? Circuit is inductive in nature. If XL is dominating, then circuit is inductive in nature. Okay. And if XL is less than XC, XL is less than XC, the circuit is capacitive in nature. The circuit is capacitive in nature. And this is the equation for resonant frequency in series RLC circuit. Okay. And whatever the angle in case of inductive, for a pure inductor, if it is free, current is lagging by 90 degrees, right? But for RLC circuit, if the circuit is inductive, what will be the angle here? Angle. For pure inductive circuit, pure inductor, angle is exactly equal to 90 degrees. But here, you will get less than 90. Between voltage and current, you will get less than 90 degrees. Okay. And here, voltage is here, current is here, the angle is less than 90. But for a pure inductor, it will be here voltage. Now, if the circuit is capacitive, the current is here, and it will be leading, right? It will be in leading compared to voltage, but it's not exactly equal to 90, it will be less than 90. Angle will be less than 90. Okay. With this topic, AC fundamentals are completed. Well, I will start with the graph theory. Okay, network topology or graph theory. Network topology or graph theory. What is a network topology? So you can read the definitions here. It's a arrangement of various elements, okay, like links, branches, nodes of any electrical network. And we are having different terms here, frequently used terms: node, essential node, branch, loop, mesh, and graph. We'll define in the next slide. What is a node? What is a node? The joining two part. Very good. Two or more circuit elements are joined together at one point, right? Now here, just take a node C here. Let's take node C. How many elements are connected here for node C? 3.
3. Very good. 1, 2, and 3. That we are calling this 3 as the degree of the node. Degree of the node. Okay. What is the degree of this node? Let's take G. What is the degree of the node G? 2. 2. 1, 2, and these 3 are same only. Okay, 1, 2, and 3. Here it is only 2, right? Here it is only 1, 2. So the elements, the number of elements connected to any particular node is called the degree of that node. What is the essential node or principal node? Essential node or principal node? A node that joins 3 or more elements. A node that joins of 3 or more elements. So this is a principal node. This is a principal node. Principal node. Okay. So this is principal node. This is also a node, but normal node. This one. It's not a principal or essential node. This is also not principal node. Okay. What is a branch? Branch. A single path. Okay. That containing one circuit element that connects one node to other, and it is represented by a solid line in the graph. It is represented by a solid line in the graph. This is one branch. Okay. This is one branch. This is another branch. This is another branch. Branch, a single path. It's a path, no? From here to here, it's one path. And if you take this one, between two nodes, this element is connected, and we are calling it as a path. Okay. What is a loop? You know already. Loop analysis, mesh analysis. We did know. What is a loop? It's a closed path. It starts at one selected node and traces a set of connected basic circuit elements and returns to the same original starting node. And returns to the same original starting node. But the condition is that without passing through any intermediate node more than once. ఇది లూప్ ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం మనం ఈ నోడ్ కి క్రాస్ అవుతుంది ఇది బట్ ఓన్లీ వన్స్ ఫర్ దిస్ నోడ్ ఆల్సో ఓన్లీ వన్స్ ఇట్స్ క్రాసింగ్ దిస్ పాత్ ఓన్లీ వన్స్ ఓకే నాట్ మోర్ దెన్ వన్స్ what is a mesh? What is a mesh? Mesh is a special type of loop which does not contain any other loops within it. It is also a loop, okay? But inside of this loop, there should not be another loop, okay? So this is also one loop now here. See, this is a loop, and inside of it, we are forming one more loop here. But if you want to form one more loop for this, it's not possible. So we are calling it as a mesh, and this is a loop. Okay, that is the difference. It is a mesh. This is a loop. What is a graph? By replacing all the circuit elements
A graph corresponds to the given network, which is obtained by replacing next. Excuse me. There. Now we have these are the terms which we will use for our analogy. Graph, నవ్వాలాయుడు అన్న ఎవరాడు మంగళం శ్రీను మంగళం శ్రీను అంట సార్. మందనం మంగళం సీను పుష్ప అని పెట్టినాడు సార్. తెల్లగుంటే ఒకడు తెల్ల కిందులవుతాడు, నల్ల నల్లగుంటే ఒకడు అల్లా తెల్లరి చేస్తాడు. తెలుపు నలుపు కాదు మీకు రంగుతో పని ఏముంది, సందు దొరికిందంటే చాలు. పట్టు చీరనే కట్టుకున్నా కట్టుకున్నలా కట్టుకున్నా, టిక్కి బొట్టే పెట్టుకున్నా పెట్టుకున్నలా పెట్టుకున్నా, నడుముకు వడ్డాణం చుట్టుకున్నా చుట్టుకున్నలా చుట్టుకున్నా, దిష్టి సుక్కనే తిట్టుకున్నా తిట్టుకున్నలా తిట్టుకున్నా. పెళ్లి కూతురు ముసాబురో నువ్వు ఎడకు వస్తావు. This is how fast YouTube. మేడం ఒక స్టూడెంట్ ని రిమూవ్ చేయాలంటే ఎట్లా? ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చింది పేరు, ఇక్కడ రావట్లేదు. రైట్ క్లిక్ పోస్ట్ కాదని అందుకనా? మూడులో పిన్ అని వస్తుంది. రావట్లేదు. పోస్ట్ ఇవ్వలేదు నాకు. క్లెయిమ్ పోస్ట్ ఇంటర్ ద పోస్ట్ కీ టు క్లెయిమ్ పోస్ట్ రోల్. నిన్నటి వరకు కృష్ణరావు సార్ అని రికార్డ్ చేస్తా ఉన్నారు. పని ఏముంది, అందు దొరికిందంటే చాలు. మాకు బుద్ధి ఒకరు బుద్ధి అంటావా. న్యూటర్
అలాగే కదా. వింటారా? సార్ సీన్ కూడా పోయిందిగా. మొగలాన్ సీన్ ఎవరు దాంట్లో? వెళ్ళిపోయింది సార్, లేడు ఇప్పుడు. ఆహా, ఎవరు వాళ్ళు వస్తారు? తెలియదు సార్, తెలియదు. అన్నోన్ పర్సన్ సార్. అన్నోన్ పర్సెంట్. పుష్ప సార్, పుష్ప ఓలా మరి. సిఆర్ ఉన్నాడు. సార్ సార్ ఈ యాక్సెస్ అంతా ఎవరు చూస్తున్నారు? ఫ్యాకల్టీ. మార్నింగ్ అయితే జనరల్ డైలీ కృష్ణారావు అని ఎవరు రికార్డ్ చేస్తున్నారు కదా ఫ్యాకల్టీ. ఎస్ సార్. సంతోషి మ్యామ్ అనే ఒక మ్యామ్. సంగీత మ్యామ్ సార్. సంగీత మ్యామ్, ఒకసారి మేము కాల్ చేస్తారా? నాకు హోస్ట్ ఇవ్వాలి నాకు ఇప్పుడు. ఓకే సార్. హోస్ట్ ఎవరు లేరు సార్ ఇక్కడ. అదే 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 మార్నింగ్ మేడం కృష్ణారావు అని ఎవరు ఉన్నారు, ఒకసారి మేడం చెప్తారా హోస్ట్ ఏమని? అట్లీస్ట్ నువ్వనే తీసుకో హోస్ట్. ఇంకా కంటిన్యూస్ గా నువ్వు క్లాస్ లోనే ఉంటావు కదా. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. నువ్వు హోస్ట్ తీసుకో కంపల్సరీగా. ఎస్ సార్. ఒకసారి కాల్ చేసి అడిగి ఇప్పుడు మేడం. ఎస్ సార్, నేను కాల్ చేస్తాను. హోస్ట్ రావట్లేదు ఇక్కడ. పెద్ద కొండస్
जल रेडी है वालेकुम सलाम 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 वालेकुम हैदराबाद मन मेरा रुस्तम उसको बेटा पूरा मेरा दम हम किसी से नहीं शान से जिए मरे दम సిఆర్ రిమూవ్ చేసావు అలానే ఎస్ సార్ రిమూవ్ చేశాను సార్. ఓకే. Yes, we are having the next class we will discuss clearly what is graph, oriented graph, what is the rank, planar, non-planar trees and peaks, code tree, okay, and links. These are the definitions for graph, okay. So this is corresponding to a given network which is obtained by replacing all the circuit elements with the lines. We are calling it as a graph. And rank of a graph. If you have n number of nodes, right, n number of nodes, then rank of a graph will be n minus 1. Rank of a graph will be n minus 1. What is the oriented graph? If we have assigned some directions, okay, for all the elements here, just if we are drawing some graph here, if you are given some directions here, that graph is called the oriented graph. If each of the line branch of the graph has a reference direction, then the resultant graph is called the oriented or directed graph. These are the procedure to draw a oriented graph. First, we will replace all the resistors, inductors, and capacitors by line segments. Okay, we will replace the elements with a line and replace the voltage sources with the short circuit and current sources with the open circuit, and assume the directions for the branch current. And assume the directions for the branch currents. And give the numbering for all nodes and branches. Okay, this is a way to try oriented graph. First, replace the elements with the line segments, and voltage sources are replaced with the short circuit. Current sources are replaced with the open circuit. Assume directions, and you can take any random direction. If the direction is given in the problem, we will follow the direction of the problem. If it is not given, just we will give the random directions. So this is the circuit. This is the circuit. Now this element is replaced with the line here. First we are replacing all the elements with the line and voltage sources with the short circuit. Here it is a voltage source, so it is replaced with the short circuit here. Voltage source, short circuit here, and RLC elements are replaced with a line. This is inductor, line, resistor, line, resistor, line, capacitor, line, resistor, line. Okay, this is the graph for this circuit.
This is a graph for this circuit now. Now here he has chosen some directions here. Okay. So now it is called the directed graph or oriented graph. Okay. And these three graphs, okay, these three graphs are representing these graph only. This graph and these three graphs are same only. See. This is 1 and 3. 1 and 3. And this is the between 1 and 3 it is connected. It's connected. And between 2, between 1 and 2, this element is connected. 2 and 3, this element is connected, right? 3 and 4, this element. 1 and 4, this element. So there is these all four graphs are same only. Now it's called the directed graph again. We have taken a graph and giving some direction. We are calling it as the directed graph. Okay. But here, how a current source is replaced here in this graph. It's a capacitor, right? We're placing with a single line. RLC. RLC replaced with the line. Voltage source is replaced with the line. This resistor line. Here these current source we are replacing with the, how we are replacing? What is our rule to drive oriented graph? Voltage sources are replaced with the short circuit. Current sources are replaced with the open circuit. So here simply we are keeping as an open circuit here. So it's not connected, right? And these two graphs are remain same. చూడడానికి డిఫరెంట్గా కనబడుతుంది అంతే. బట్ మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ నోట్స్ మధ్యలో ఏ ఎలిమెంట్స్ కనెక్ట్ అయినాయి. ఇక్కడ చెక్ చేస్తే మళ్ళీ సేమ్ గ్రాఫ్ ఇది అంతే. What is a planar and non-planar graph? Planar also we discussed while dealing with the mesh analysis. So planar is a graph drawn on a two-dimensional plane. Is said to be planar if two branches do not intersect or cross at a point, which is other than a node. Node దగ్గర కాకుండా ఇంకెక్కడ కూడా ఓవర్లాపింగ్ అనేది ఉండదు ఇంకా. Okay, third graph we are calling it as a planar graph. See, is it a planar graph or non-planar graph? This graph. Non-planar, sir. Planar. See, crisscrossing each other here. Overlapping is there. Okay, so intersecting or crisscrossing at one point. So we are calling it as a non-planar graph. What is a path? A set of elements that may be traversed in order without passing through the same node twice. ఇది ఒక పాత్ అంతేనా? ఇది ఒక పాత్ మధ్యలో ఈ నోడ్ కనెక్ట్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ పాత్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ఈ నోడ్కి ఓన్లీ ఇట్స్ ఇన్సిడెంటింగ్ ఓన్లీ వన్స్, రైట్? Through the same node twice without passing through the same node twice. And this is a subgraph. What is subgraph? It is a subset of branches and nodes of a graph. So this is the main graph. This is 2, 3 and 2, 4. And once you draw The voice clear రావట్లేదు హేమంత్. Message the post. graph, give some more examples. So some more examples, sir.
We have plenty of circuits in the next slides, right? We will discuss all. Okay. In the next slides, we will discuss any. So, ఈ graph కి ఇక్కడ 2, 3, 2, 4 connect అయినాయి. This graph we are calling as a subgraph. Subgraph లో రూల్ ఏంటంటే దాంట్లో మెయిన్ గ్రాఫ్ లో ఉన్న నోట్స్ అన్ని ఉండాలి, లేదంటే అన్ని ఎలిమెంట్స్ కూడా కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. అట్లాంటి రూల్ ఏం లేదు. జస్ట్ ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా సరే అది సబ్గ్రాఫ్ అనేస్తాం ఇంకా, రైట్? It is a subset of branches and nodes of a graph. It is a proper subgraph if it contains branches and nodes less than those on the graph. ఈ గ్రాఫ్ లో ఉన్న వాటికంటే తక్కువ ఉండాలి అంతే. A subgraph can be just a node or only one branch of a graph. ఇక్కడ చూడండి, లాస్ట్ సింగిల్ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాడు ఇక్కడ, సింగిల్ లైన్. This we are calling it as a subgraph for this main graph. Okay. Next, tree. A tree is a connected subgraph of a network, which here we have some rules to form a tree, which consists of all the nodes, of the original graph, but no closed path. The graph of a network may have a number of trees, and the number of nodes in a graph is equal to the number of nodes in a tree. We will see in the next slide what is a tree. ఇక్కడ చూడండి, ఇది మెయిన్ గ్రాఫ్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి how many nodes we are having in the main graph? 1, 2, 3. 1, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So these subgraphs are having all the nodes. ఇక్కడ ఎన్నైతున్నాయో సేమ్ అన్ని నోడ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి మళ్ళీ. And is there any closed path in the subgraph ABCDE? So no closed path. So we can call them as the trees. Trees for this main graph. So what is the rule to form a tree? It should have all the nodes of a main graph, and second point is there should not be a closed path. And how many number of trees we can form? We can form many number of trees, but in each and every tree we should have the same number of nodes of the main graph. Now consider this graph. Okay, now consider this graph. It's a oriented graph. Now you try to draw for this main graph, you try to draw the trees. Okay, you try to draw the trees here. 1, 2, 3. It's a tree. And this one also. 1, 2, 3, 4. Sorry, it's not a tree. Is it a tree? This one. The tree is it? ఎట్లా సార్ క్లోజ్ లూప్ అన్నట్టు అది ఎట్లా? దీంట్లో ఒక 2 ట్రీస్ కాదు, అదేంటో ఐడెంటిఫై చేయండి. A to L వరకు ఉన్నాయి కదా, ఒక 2 ట్రీస్ కాదు, ఐడెంటిఫై చేయండి. ఏదో ట్రీ అంటే ఒకటే సార్. చూడు, నీకు 2 పాయింట్స్ చెప్పినా కదా, అవి సాటిస్ఫై అవుతున్నాయి కావట్లేదు చూడు. ఉన్నాయి అసలు ఒకటన్నా? సార్ 4 ఉన్నాయి. ఓకే, అన్నిట్లో 4 నోట్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడ కూడా క్లోజ్డ్ పాత్. ఏది కూడా క్లోజ్ లూప్ కాదు కానీ సార్ అన్ని ట్రీసే.
నేను ఊరికే అన్నా 3 కానీ పార్ట్స్ కూడా ఒకే దగ్గర నోడ్ కాడ వచ్చి ఇట్లా అట్లా ఉన్నాయి, అట్లా ఏం కదా సార్? ఏది 3 పార్ట్స్ కూడా 3 పార్ట్స్ ఆర్ జాయినింగ్ ఎట్ 1 నోడ్. ఏది దేంట్లో ఏ- ఏనా ఏ ట్రీలో ఏ ట్రీలో 3 పార్ట్స్ ఆర్ జాయినింగ్ ఎట్ 1 నోడ్ నా సార్? నో ప్రాబ్లం. నోట్స్ అన్ని ఉండాలా, క్లోజర్ పార్ట్ ఉండొద్దు అంతే. వన్ దెన్ ఉంది ఆల్ ఆర్ ట్రీస్ ఓన్లీ సార్. అలా ట్రీస్ ఓన్లీ. ఎస్, మీరు చెక్ చేస్తారని చెప్పినాను అంతే. ఓకే, a connected subgraph having all the nodes of a tree, all the nodes of a graph without any loop is called a tree, and branches of a tree are called twigs. Branches of a tree are called the twigs. ఇక్కడ చూడండి, ఇవన్నీ ట్రీసే కదా. ఈ బ్రాంచెస్, this branch, this branch, this branch, we are calling them as a branches or twigs. Branches or twigs, ఇవన్నీ. Next, what are the properties for a tree? There exists only one path between any pair of nodes in a tree. There exists ఒక నోడ్కి మధ్య ఓన్లీ వన్ పాతే ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇంకో పాత్ తీసుకుంటాను నేను ఇక్కడ. ఇది ఇప్పుడు ట్రీ అవుతుందా? నో సార్. ఎందుకు? క్లోజర్ లూప్ క్లోజర్ లూప్ ఉంది, క్లోజర్ లూప్ ఉండొద్దు మరి, రైట్? ఓకే. A tree contains all nodes of a graph. Nodes లో ఎన్ని గ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా అన్ని గ్రాఫ్స్ ఉండాలి. If n is the number of nodes of the graph, then there are n minus 1 branches in a tree. If n is the number of nodes in a graph, there are n minus 1 branches in a tree. ఇక్కడ చూడండి, ఇవన్నీ ట్రీసే కదా. టోటల్ ఎన్ని నోడ్స్ ఉన్నాయి మనకి? అన్ని గ్రాఫ్స్ లో 4 నోడ్స్ ఉన్నాయి కదా. ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క ట్రీలో? 3 బ్రాంచెస్ సార్. 3 బ్రాంచెస్. నేను ఎక్కడైనా సరే ఒక 4th బ్రాంచ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది? క్లోజర్ లూప్ అయిపోతుంది సార్. ఇక్కడ తీసుకున్నా, క్లోజర్ లూప్ అవుతుంది. అంటే అది మళ్ళీ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయదు. And tree do not contain any loops. Every connected graph has at least one tree. The minimum terminal nodes in a tree are 2. The minimum terminal nodes in a tree are 2. ట్రీ, ఇప్పుడు దీన్ని కూడా ట్రీ అనొచ్చు, వేరే ఏదన్నా సర్క్యూట్ జనరల్గా. బట్ ఏంటి అంటే మినిమం అట్లీస్ట్ 2 నోడ్స్ అన్నా ఉండాలి ఇంకా ఒక ట్రీలో. See, for this graph, this tree we have considered. Okay, what we are calling these elements? Elements of a tree or branches of a tree. ఏమంటున్నాం వాటిని? ట్విగ్స్. వెరీ గుడ్. వీటిని ఏమంటాం? రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కదా, ఏవైతే మనం కనెక్ట్ చేయలేదో ఆ ఎలిమెంట్స్ని లింక్స్ అంటాం. లింక్స్. ఓకే, లింక్స్. సో ACE are called the twigs, and BDF are called the links. So the links are the twigs. And it can be seen that for a network with the B branches, the total, okay, 3 branches here, and n nodes, the number of twigs for a selected tree is n minus 1. అంటే n nodes కి చూసాం ఎంత ప్రీవియస్ సర్క్యూట్ లో 4 nodes ఉన్నాయి, అన్ని ట్రీస్ లో ఓన్లీ 3 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి, అంటే 3 twigs, రైట్? n minus 1 నెంబర్ ఆఫ్ twigs ఉంటాయి. ఇంకా అంటే లింక్స్ ఎన్ని ఉండాలి మళ్ళీ?
లింక్స్ ఎన్ని ఉండాలి? n-1 టోటల్ బ్రాంచెస్ ఏమో ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకి 6 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. ఎన్ని బ్రాంచెస్ వస్తాయి? 1 2 3 4 అంటే 4 నోడ్స్ ఉన్నాయి. బ్రాంచెస్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు n-1 అంటే 3. టోటల్ ఎలిమెంట్స్ 6 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ లింక్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? మళ్ళీ total elements minus number of branches, that is equal to e minus n plus 1. So e is the 6 minus n minus 1 is 3. So we will get 3 links here. 1 2 3. So this is the formula to find the number of links. Sir, links can be more than the twins also, sir. నాకు రాలేదు, చూద్దాం నెక్స్ట్ సర్క్యూట్లో ఇక్కడ. ఓకే Okay, sir. So the number of peaks are n-1, right? And it is also called as the rank of a tree. Is n-1, that is equal to number of branches. Is known as tree value of a graph. Tree value of a graph, and it is also called rank of a tree. Rank of a tree. What is the rank for this tree? All these trees. What is the rank? 3. Yes. Is equal to number of branches. Is equal to n-1. Okay. Number of nodes minus 1. Now we have considered one more tree. So these are the trees. All the nodes are present and no closed path. So this is a tree. This is a tree. Okay. The tweaks are 1 4 5. Here the tweaks are 2 3 5. Identify the trees in this graph. Can you draw on your own? Just try to identify the trees for this graph. So all these are the graphs. Okay, one total nodes should be there. 1 2 1 2 3 and 4. 1 2 3 and 4 total nodes. Okay, and branches is equal to 4 minus 1. అంటే 3 branches ఏ ఉండాలి. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 and 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. So all are the trees only. So check here for this tree, for the given tree with the A B D twigs. Twigs are we have written here A B D are the twigs. Links are C E and F. C E F. Okay. Now for this tree, this is a tree. This is a tree. Okay. Twigs are A D F. A D F. Links are C B C B and E. Okay. We'll discuss about the instance matrix. Here, ఇక్కడ డైరెక్షన్స్ తీసుకుంటున్నాం కదా, ఓరియంటెడ్ గ్రాఫ్.
random direction I have considered for this graph. Okay. Here, if any element, it is node 1, is node 1, node 2, 3, and 4. If any element is away from the node, this element, the direction is away from the node, then we are taking the entry as +1. We are taking the entry as +1. That is node to branch relation. Okay. Ith node to jth branch. Ith node to jth branch. And this is away. Now, if we take these elements now, the element is instant towards the node. The element is instant towards the node. In this case, we will take -1 here. We'll take -1 here. And this node to this element, is there any incidence? ఈ నోడ్ కి ఎలిమెంట్ కి లింక్ ఉందా అసలు? సార్ ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఇక్కడ నోడ్ సార్. ఇది చూడండి, ఇది నోడ్, రైట్? దిస్ ఎలిమెంట్ ఈస్ అవే, దిస్ ఎలిమెంట్ ఈస్ టువర్డ్స్ ద నోడ్, డైరెక్షన్ ఓరియంటేషన్ తీసుకుంటాం కదా, ఇది నోడ్ n. 0 +1 -1 మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ చేస్తాం మనం. మ్యాట్రిక్స్ ఏంటి అంటే ప్రతి నోడ్ కి ప్రతి ఎలిమెంట్ కి ఉన్న రిలేషన్ ఆ మ్యాట్రిక్స్ లో ప్లేస్ చేస్తాం మనం. ఇంకా చేసే క్రమంలో ఇక్కడ దిస్ ఎలిమెంట్ ఈస్ అవే ఫ్రమ్ దిస్ నోడ్, ఆ ఎంట్రీ ఆ మ్యాట్రిక్స్ లో ఈ నోడ్ కి ఈ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అనుకుంటుంది, సెకండ్. దిస్ ఇస్ నోడ్ node x node to element 1 entry, we will take +1 here. X node to element 2, what we will take? This is towards the node ఉంటే -1. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది ఎలిమెంట్, ఇంకోటి ఇక్కడ ఉంది ఎలిమెంట్ 3. ఇది ఈ నోడ్ కి 3 ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది అసలు? లింక్ ఉందా? లేదు. సో we will take x to 3, x to node to third element. If because of there is no instance, we will take 0, right? So the same thing we have written here. సార్ అర్థం కావట్లేదు. Branch is incident అంటే దానికి కనెక్టెడ్ అయి ఉండాలి. ఇన్సిడెంట్ టు అండ్ ఓరియంటెడ్ అవే ఫ్రమ్ ద నోడ్. ఓరియంటెడ్ అవే ఫ్రమ్ ద నోడ్ అయితే ఇన్స్టెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ కి 1 తీసుకుంటున్నాం. అండ్ ఇఫ్ ద jth branch is instant to and oriented towards the node, we'll take minus. And if jth branch is not instanted to the ith node, we'll take 0. Okay. ఇక్కడ ఒకే దగ్గర ఆపోజిట్ తీసుకుంటాం మనం. ఏంటి అంటే అవే ఫ్రమ్ ఉంటే +1 తీసుకుంటున్నాం. ఇంకా రిమైనింగ్ మ్యాట్రిసెస్ లో కట్ సెట్ కానీ టై సెట్ కానీ ఫామ్ చేసేటప్పుడు సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంటేనే +1 తీసుకుంటాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మ్యాట్రిసెస్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఇంకా ఆ మ్యాట్రిసెస్ లో సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంటేనే +1 తీసుకుంటాం. ఇంకా so form the instance matrix for this graph. Form the try చేయండి. Form the instance matrix for this graph. మీరు ఓన్గా ట్రై చేయండి. Form the instance matrix for this graph. Rows లో branches, columns లో nodes. Columns లో nodes.
See, how many number of nodes we are having? 1, 2, 3, 4. This is nodes versus branches. Total branches A, B, C, D, E, and F. Okay. Now, node 1 to element A. Node 1 to element A. In this call, node 1 to element A. Plus or no, minus or no? 0. Am I audible? Node 1 to element A, branch A. Plus or no, minus or no, 0 no? +1. Why? Moving away from the node. It's moving away from the node. Okay. Node 1 to B. 0. 0. Node 1 to C. 1. Plus 1. +1. Sir. +1. D. Node 1 to D. 0. 0. E. 0. 0. F. 1. F1. +1. Plus 1. Very good. Node 2 to A. -1. It's towards the node, so we'll take minus 1. Node 2 to B. -1. Minus 1. 2 to C. 0. 0. 2 to D. Away, so plus 1. +1. So 2 to E. 0. 0. 2 to F. 0. 3 to A. 0. 3 to B. Away, so plus 1. 3 to C. 0. 0. 0. 1. Minus 1. 0, 0, minus 1, minus 1, minus 1, and 0. Right? So in this way, we'll formulate the instance matrix. What is the purpose of making matrix, sir? Yeah, we will discuss here. Usage ఏంది? See, ఇప్పుడు ఒక నెట్వర్క్ ఉంది కంప్లీట్ గా పవర్ సిస్టమ్ నెట్వర్క్ లో ఒక 10 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. వాటన్నిటిని గ్రాఫ్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తాం మనం. గ్రాఫ్ లాగా కన్వర్ట్ చేసి ఇప్పుడు ఒక జనరేటర్ అనేది లైన్ 1 కి కనెక్ట్ అయ్యింది. ఓకే, లైన్ 2 కి కనెక్ట్ అయ్యి లేదు. సో మన గ్రాఫ్ కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ చేసుకుంటే ఏ బస్సుకి ఏ ఎలిమెంట్, ఏ ఎక్విప్మెంట్ కనెక్ట్ చేసి ఉంది, ఏ నోడ్ కి ఏ ఎలిమెంట్ కనెక్ట్ చేసి ఉంది అనేది మనకి ఇక్కడ క్లియర్ ఏర్పడుతుంది. ఇంకా see, these are the properties of instance matrix. Each column representing the branch contains two non-zero entries, 1 and -1. Each column, see, -1, -1. Right? Each column is containing two non-zero elements.
and remaining all the elements are 0 here. Remaining all the elements are 0. So those unit entries in a column identify the nodes of a branch between which it is connected. See, first this ఇక్కడ ఈ బ్రాంచ్ ఏ ఉంది కదా, బ్రాంచ్ ఏ ఉంది ఇక్కడ. ఈ బ్రాంచ్ ఏ ఇక్కడ కనెక్ట్ అయింది between 1 and 2. between 1 and 2. 2. And if we take branch B, where it is connected? 2 and 3. 2 and 3. 2 and 3. So there we are getting the non-zero entries here. C is connected between 1 and 4. 1 and 4. So in this D, 2 and 4. C is connected between, sorry, D is connected between 2 and 4. So every branch is connected between any 2 nodes. So this will identify at which nodes this branch is connected, right? And these unit entries in a row, these unit entries in a row identify the branches incident at node, and their number is called the degree of the node. ఇక్కడ at node 1 ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ కనెక్ట్ అయ్యాయి? at node 1 3. A, C, F. A, C, F. Okay. So the row elements will identify the, for this particular node, how many elements are connected, and this number we are calling it as the degree of that node. What is the degree of first node? What is the degree of first node? 1, 2, 3. Very good. What is the degree of fourth node? 3, sir. Fourth node, 3, right. So non-zero entries, we're having 3, so we're calling it as a node of the, sorry, rank of the node, degree of the node. And a degree of 1 for a row means there is one branch instant at that node. ఎట్లుంది ఇప్పుడు ఇది ఉంది. What is the degree of this node? So it's not connected to any, this node is connected to only one element. It's not connected to other elements. So only one element. So then we are calling it as the degree 1. If there is only one branch instant at that node. సో ఇది ఎక్కడ పాసిబుల్ అవుతుంది? ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ ఉంది మనకి, ఈ గ్రాఫ్ లో పాసిబుల్ అవుతుందా? ప్రతి నోడ్ దగ్గర మినిమం 2 or 3 are connected. So if we take that trees, tree ఉంది ఇక్కడ, at this node only one element is connected, right? And at this node only one element is connected. So the degree 1 is possible only in case of trees, right? If the degree of node is 2, then it indicates that 2 branches are instant at the node. These are in series and these are in series. ఇక్కడ తీసుకోండి, ఇక్కడ ఈ సర్క్యూట్ లో ఉందా డిగ్రీ ఆఫ్ ఎనీ నోడ్ ఇస్ 2? Do we No, have? sir. No, very good. ఇక్కడ చూడండి,
the tree other. What is the degree of node 2? Degree of node 2. 2. 2, right? So how these two are connected now? These two are connected in series. Very good. Now at node 4, it's connected to 2 branches and the degree is 2, and these are connected in series. These two are connected in series. Now columns of A with unit entries in 2 identical rows corresponds to 2 branches with the same n nodes, and hence they are in parallel. So columns of A with unit entries. Let us suppose this is in column 1 and column 2. We are having unit entry, right? In 2 identical rows. So most of 2 branches with the same end nodes, and hence they are connected in parallel. CD. Okay, we'll explain this by taking an example in the next slide, right? Here, given instance matrix A, the corresponding graph can be easily constructed since A is a complete mathematical replica of the graph. The matrix ఇచ్చాను మీకు ఇన్స్టెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ +1 -1 0 1 1 1 ఇవన్నీ గ్రాఫ్ ఇచ్చిన తర్వాత can you construct a graph with these information or not? Can you construct a graph with the instance matrix or not? Yes, sir. Of course, sir. We can construct. ఇప్పుడు ఎట్లుంది ఇది 1 -1 1 0 1 ఉంది. ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ కదా, నోడ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 2 nodes. 2 nodes. For first node, 1 is incident and branches. 1 is 2 nodes 2 branches AB. Nodes 1 2 అని తీసుకున్నాం. 1 2. Now at node 1 1 నుంచి 2 ఒక 1 2 branch. 1 to 2 1 branch and arrow is A is from connected. A is connected two. here, and it is +1. It is +1 at a away from the node, right? yes, sir. Away from the node. Now, for first node, B is also connected. B is also connected. B is also connected, but it's given as -1. It's towards the Node. It's towards the node. And node 2 to branch A. Node 2 to branch A. Branch A is connected to node 2, right? And it is instanted. No, sir. Node 2 to Oh, branch sorry. A. Okay, connected. there is no instance. So you are having 0. Node 2 to branch B, sir. Node 2 to branch B. This branch B, is node 2.
branch P is connected. It's one ante away from the node. From the node. Away from the node. So in this way, if you have given with any matrices, instance matrices, we can formulate a graph. Now, if one row of m is deleted, the resulting n minus 1 matrix is called the reduced instance matrix. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను. జనరేటర్ ఉంది ఇక్కడ, జనరేటర్. It's connected to one line, transmission line, line 1. It's connected to line 2, and generator 2 is connected here. Line 1, line 2. ఇక్కడ గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలి అంటే ఫస్ట్ generator will be connected always. These are the buses, bus number 1, bus number 2, and bus number 3. We will take a reference node for connecting a generator. Generator is connected at node 1. I will take the reference 1, 2. Generator is connected here. Between 1 and 2, line 1 is connected. Between 2 and 3, line 2 is connected. Between 2 and 3, line 2 is connected. At third node, again we are having generator 2. But generator 2 ఎక్కడ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది? కంపల్సరీగా రెఫరెన్స్ నోడ్ ఉండాలి. ఇది జనరేటర్ 2. Now, if we draw a graph here, how many number of nodes we are having? 1, 2, 0, 1, 2, 3. Total 3 nodes we are having. How many elements we are having? Generator 1, generator 2, line 1, and line 2. So these we are calling it as the instance matrix now. Instance matrix now. Now, if we remove one row here, that is corresponding to the reference node especially, then we are calling it as a reduced instance matrix. Reduced instance matrix or bus instance matrix. Or bus instance matrix. So ఈ ప్రిన్సిపల్ నోడ్స్ ఇంకా ఈ ప్రిన్సిపల్ నోడ్స్ ఇది రెఫరెన్స్ నోడ్. సో just try to get the graph for these instance matrix. Okay, try to get the graph for these instance matrix. Instance matrix is given, you draw a graph for this. Draw a graph. నేను ఓన్గా ట్రై చేయండి. I will give you 2 minutes of time. Just you try to get a graph for this. Okay. మళ్ళీ ఇది క్లియర్ చేస్తాను నేను, తర్వాత వెరిఫై చేసుకోవచ్చు మీరు డ్రా చేసిన గ్రాఫ్ కరెక్ట్ ఉందా లేదని.
completed. Complete అయినా? Just verify your answer with this graph. Okay. Verify your answer. Okay, we will try to draw a graph here. Now, how many nodes we are having? 5. 5. 2, 3, 4, 5. Between even. V1 to even. It's connected. Right. This even, how to drive even is connected. Just if you observe the columns, only 1 and -1, only 2 non-zero entries you will get. It means even is connected between node 1 and 2. Node 1 and 2. This is even. Where E2 is connected? E2 is connected between this respond. E2 is connected between node 2 and 3. 2 and 3. This is E2. And E3 is connected between 3 and 4. 3 and 4. This is E3. And E4 is connected between 4 and 5. 4 and 5. E4. E5 between 3 and 5. 3 and 5. E5. E6 between 1 and 4. Between 1 and 4. E6. E7 between 1 and 5. This is E7. Now, this is a connected graph. All the elements and nodes are connected now. Now, how to draw a oriented graph? Just we will check for the directions. Where we are having +1 here. At E1 we are having +1. Means it's away from the node 1. It's away from the node 1. So now no need to check for E1 to 2. E1 to 2, no need to check. This direction we already got. Now we will check for E2 direction. Where we are getting positive. At second node it is positive. At second node it is positive. Positive means away from the node. E2 is away from the node. So this direction we got. Now E3 we are having +1 at third node. For E3 +1 at third node means it is away from the node. Okay. E4 +1 is at V5. Node 5. For E4 it's +1 means it's away from the node. Now for E5 +1 is at node 3. E5 ikkada undi. +1 is at node 3. +1 at away. Now E6
One is at node 1. E6 ikkada. One is at node 1 means away from the node. E7. One is at node 5. E7, one is at node 5. One away from the node. So this is a obtained graph, oriented graph. Right? Just check whether we got the same graph or not. సార్ గ్రాఫ్ నుంచి సర్క్యూట్ ఎట్లా చేయాలి సార్? గ్రాఫ్ నుండి సర్క్యూటా? ఎస్ సార్. గ్రాఫ్ నుండి సర్క్యూట్ డ్రా చేయలేవు. వాడు మెన్షన్ చేస్తుంది ఒక టేబుల్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ ఈ ఎలిమెంట్ కనెక్ట్ అయింది అని చెప్తే చేయొచ్చు. అంటే ఎలిమెంట్స్ పర్టికులర్ గా చెప్పలేము మనం. అది రెసిస్టరా ఇండక్టర్ అదేం చెప్పలేము కదా. మనం ఏదైనా సరే లైన్ పెట్టేస్తున్నాం అక్కడ. ఎస్ సార్. సో ఎగ్జాక్ట్ గా డ్రా చేయలేము మనం. అది ఈ కనెక్షన్స్ మటుకు చెప్పొచ్చు. ఎక్కడ ఏది కనెక్ట్ అయ్యింది, ఎలిమెంట్ కి ఏ నోడ్ కి కనెక్ట్ అయినంతే. పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఏంటి అంటే మాత్రం చెప్పలేము ఇంకా. ఓకే, నౌ డ్రా ద గ్రాఫ్ కరస్పాండింగ్ టు దీస్ ఇన్స్టెన్స్ మ్యాట్రిక్స్. మీరు ట్రై చేయండి మళ్ళీ. ఓకే, 0 - 1. ఓకే, draw the graph corresponding to the given instance matrix. జస్ట్ ఒక చిన్న హింట్ ఇస్తా చూడండి. ఇక్కడ ఈ షేప్ లో పెట్టచ్చు. మీరు ఎట్లా పెట్టినా ఏం కాదు. ట్రై టు డ్రా ద గ్రాఫ్. ఓకే, completed. చేసి తర్వాత డ్రా చేయండి. ఓకే, ప్రాబ్లం అయితే నోట్ చేసుకోండి. Draw the graph corresponding to the given instance matrix. Completed. I will show you the answer. How many of you finished this problem? Okay, give your attendance. తర్వాత తీసుకుంటా. So this will be the graph I'm going to get. So draw the graph directly. Completed. Just draw this graph.
is the graph corresponding to this instance matrix. Okay, I will post all the material related to AC fundamentals and graph theory in the same Google Drive link by tonight. Now we will discuss about the this is a complete instance matrix. Okay, so for this is a complete instance matrix. All the nodes we are taking, and how to get the instance matrix? Just by removing one row. But which row? It's better to remove the row corresponding to the reference node. So here, how we choose the reference node? The element which is connected to more number of branches, it's better to choose it as a reference node. So D is the reference here. So remove D here. The remaining matrix will be incidence matrix. Next, we will discuss the tie set and cut set matrix. See here. What is the tie set? We have chosen this graph. We have chosen a tree, right? This tree I am considering. Actually, this is the graph. This is the graph. Now A, B, C node and D node. Element 1 is here, 2 is here, 3 is here. It's oriented upward, upward, upward. Now, for this graph, it is a tree, right? Total 4 nodes we are having. Because of 4 nodes, only 3 branches we will get. 1, 2, 3 branches we will get, and there is no closed path. So this is a tree. This is a tree. Now for this tree, now if I take this element here, what we are calling the other elements of a tree, the leftover elements we are calling as the links now. So this link I am considering here. Then what happens? A closed path is forming here. A closed path is forming here. So these we are calling as a tie set. Tie set. Tie set or fundamental loop. Or fundamental loop. So, and if we take another link, that is element 4, this is element 5, right? 1, 2, 3. Now, if we take another link here, link 4, what happens here? One more link is formed here. One more link is formed here, right? And this link follows how this link, how this loop was formulated, how this loop or tie set was formulated. By adding this link, it was formulated, right? By adding this link, it was formulated. But what will be the direction of this tie set? It follows the direction of the link here. It follows the direction of the link here. So what is the direction of the link? It is in this direction. Link is in this direction. Link
phi is in this direction. So loop 1, sorry, tie set 2, this is tie set 2, is also in the same direction we are considering. See, and by placing a link 4 here, the tie set 1 is formulated. Tie set 1 is formulated. What is the direction of tie set 1 here? So which direction it follows? Clockwise. It follows the direction of the link 4. Link 4. So it is in this direction. So both are maintaining the same direction here. Right? And how many fundamental loops or tie sets we will get for any graph? How many fundamental loops or tie sets we will get for a graph? చెప్పండి ఇక్కడ ఎన్ని వస్తాయి మనకి 2 అంటే ఎన్ని లింక్స్ ఉన్నాయి 2 links 2 లింక్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఒక లింక్ యాడ్ చేస్తే ఒక లూప్ ఫామ్ అయిపోతుంది కదా yes sir సో maximum how many tie sets we can form then here we can form 2 that is equal to the number of links only equal to the number of links here the number of cut sets is equal to number of links ఇంకో లూప్ ఫామ్ చేయలేం కదా ఇంకా లింక్స్ ఒక్కొక్క లింక్ యాడ్ చేస్తా ఉంటే ఒక్కొక్క లూప్ ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ రైట్ సో దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద tie set and okay here we are having one more element right this is element 6 I have not noticed it this is element 6 now this is also a link here this is also a link of a tree మళ్ళీ మంగళం సీన్ వచ్చిండా yes sir వచ్చిండు యజ్ఞ అవుతారు రిమూవ్ చేయి సార్ మీరే సార్ హోస్ట్ నాకు ఇస్తారా సార్ మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు
Sir, you are on mute. Sir. సరిపోయారు ఇద్దరు సాగుతుంది మీకు అలాగా. Sir, Yes, yes. Okay. Now, how many tie sets we can form here? That is equal to the number of links here. Okay, this is tie set 1, right? Tie set 2, this is tie set 3. Now we will form a matrix. Tie set 2, the number of branches. How many branches we are having? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now here, if the direction of the tie set and the branch direction are in same direction, then that entry we will mark as a +1. That entry we will mark as a +1. In case of instance matrix, if it is away from the node, we are considering +1. But here, if branch and the tie set are in the same direction, we will take +1. Just let's see here. This is branch 1, tie set 1 direction. Check whether these two are in same direction or not. Branch 1 to tie set 1. Sir, tie set ఇంకొకసారి చెప్పరా సార్? tie set ఏంటి? టై సెట్ అంటే ఏం లేదు, ఒక లింక్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ టై చేస్తే ఒక లూప్ ఫామ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? అట్లా ఎన్ని చేయొచ్చు మనం? ఎన్ని లింక్స్ ఉంటాయో అన్ని ఫండమెంటల్ లూప్స్ ఆ టై సెట్స్ వి కెన్ ఫార్మ్. Yes, sir. ఆ టై సెట్ డైరెక్షన్ అనేది ఏ లింక్ అయితే ఇక్కడ యూజ్ చేస్తామో అది ఫామ్ అవ్వడానికి ఆ లింక్ యొక్క డైరెక్షన్ ఫాలో అవుతుంది. సరేనా? ఐఎమ్ రైటింగ్ the matrix here. I'm writing the matrix here. Tie set 1, right? Tie set 2 and tie set 3. This is branch 1, branches 1, 2, 3, 4 and 5. Yes, here T1, tie set 1 and 1. Just you have to answer whether both are in same direction or not. T1 and 1. same direction. ఇది ఇట్లా వచ్చింది చూడండి, ఇట్లా వచ్చి మళ్ళీ ఇట్లా వచ్చి ఇటే వెళ్తుంది కదా. Same direction. Same direction. So +1 we will take. And tie set 1 and branch 2. Tie set 1 and branch 2. Opposite direction. ఇది upward ఉంది, ఇది downward వస్తుంది. So -1. Tie set 1 and branch 3. Tie set 1 and branch 3. Branch 3 ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ లింక్ ఉందా అసలు? లేదు. So there is no instance, we are taking it as 0. Tie set 1 to 4. 1 +1. +1. Tie set 1 to 5. 0. 0. Tie set 2 to first branch. 0. Tie set 1 to tie set 2 to second branch. +1. 1, sir. Yes, +1. +1. Tie set 2 to
third branch, -1. -1. I said 2 to fourth branch, 0. 0. 0. Fifth branch, 1. I said 2 to fifth branch, +1 kada? Yes, sir. +1. Right. Sixth, oh, there is one more element. We 0. forgot to write it here. Sixth element we forgot here. Element 6, okay? Element 6 here 0. Okay, I said 2 to branch Sixth 6, element 0. 0, sir. 0. No, I said 3 to 1. 0. 0. Okay, 3 to 2, 0. 0. 3 to 3. 1, sir. 2, 3, 1. 1. ఇది ఏ డైరెక్షన్ ఫాలో అవుతుంది? Link డైరెక్షన్ direct. ఇది Link. No, ఇది sir. లింక్ That's wrong, sir. ఇది ఇట్లా Minus వస్తుంది. 1. We get -1 there. We'll get -1 here. Right. Oh, link. -1. I said 3 to 4. 0. 3 to 5. 0. 0, sir. 3 to 6. +1, sir. 1. +1. +1. +1. +1. నేను ఆలోచించాల్సిన పని లేదు, ఎందుకంటే ఈ లూప్ అనేది ఈ లింక్ తోటే ఫామ్ అయింది. సో సేమ్ డైరెక్షన్. +1. T1 is formulated because of 4. T1 is formulated సార్ because of ఒకవేళ 4. లింక్ డైరెక్షన్ రివర్స్ తీసుకుంటే లింక్ డైరెక్షన్ అది రూల్ కాదు, ఇంకా రూల్ ప్రకారం ఏంటంటే ఓకే ఓకే అర్థమైంది. అంటే మనం జనరల్గా ఓరియంటేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు అపోజిట్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, అంతే కదా క్వశ్చన్. ఆ డైరెక్షన్ ఫాలో అయిపోవాలి. ఓరియంటేషన్ మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు తీసుకోవచ్చు. ఓకే సార్. మీరు తీసుకున్న ఓరియంటేషన్ ప్రకారమే ఫాలో అవ్వాలి ఇది. ఓకేనా? ఎస్ సార్. అప్పుడు మ్యాట్రిక్స్ వేరే మ్యాట్రిక్స్ సెపరేట్ వేరే వస్తుంది సార్, డిఫరెంట్. ప్రాబ్లం లేదు, ఎందుకంటే మనకు ఒకే ట్రీ లేదు, చాలా ట్రీస్ ఉన్నాయి. ఆ ఓరియంటేషన్స్ కూడా డిఫరెంట్గా తీసుకోవచ్చు. ఓకే సార్. డిఫరెంట్ మ్యాట్రిక్సే వస్తుంది 100%. Okay, this is the way to form the tie-set matrix, right? Next, cut set. Cut set. What is a cut set? It should have a minimum one tree, right? It should have minimum one tree and remaining all of the links, and it should cut at any particular node. It should cut at any particular node. Now we are considering node A, right? At node A, it's cutting this twig, one twig, and this is the link. So this is one cut set, right? And at node B, total how many twigs we are having here? Twigs. How many twigs we are having? Twigs are branches. Any? 3 branches, sir. Three twigs or 3 branches we are having. So how many possible cut sets we can form? How many possible cut sets we can form? So number 3. of 3, sir. cut sets is equal to the number of twigs. Equal to number of twigs. ఇక్కడ ఏంటి, number of tie sets is equal to number of links. Number of cut sets is equal to number of twigs. Each twig ఒక కట్ సెట్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఇంకా ఈచ్ ట్విగ్ ఒక కట్ సెట్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. బట్ రూల్స్ ఏంటి కట్ సెట్ ఫామ్ చేయడానికి? What are the rules we follow? It should have one twig and remaining links. ఇక్కడ C1 చూడండి, cut set 1. It's having one link, one branch, okay? One branch, one twig, and remaining are the links here. Now here, this twig, because of the second twig, we are formulating the cut set 2. Now it's cutting
the link 4 and 5 also here. Possible links we will cut. Possible links we will cut. So there is a chance to cut the link 4 and 5. So this is cut set 2. Now if you take the cut set 3, because of branch 3, it is formulated. Cut set 3 is formulated, and there is a chance to cut 5 and 6 also here. 5 and 6 also here, right? So these are the cut set 1, 2, and 3. Now, what about the direction of this cut set? Now, previously, in case of tie set matrix, what is the direction of tie set? It Direction follows of the link is equal. Okay, here it follows the direction of the twig. Direction of the twig. ఇక్కడ చూడండి C1 ఉంది కదా, C1 is formulated by twig 1. Big one. Twig 1 is in upward direction, so we will take the upward direction for this. Okay, this is C1. Now, what about C2? It's formulated because of twig 2, so it follows the same direction of twig 2. Now, C3 is formulated because of third twig, so it follows this direction now. Okay, now here also, if cut set and element are in same direction, we will take +1. If cut set and element are in same direction, we will take +1 here. Now, cut set 1 to element 1. Just I'm writing matrix here. Cut set 1, cut set 2, cut set 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, just respond. C1 to 1. C1 to 1. 1. ఆలోచించాల్సిన పని లేదు. 1 వల్ల C1 ఫామ్ అయింది. Because of 2, C2 is formulated. C2. Because of 3, C3 is formulated. So we'll get 1, right? 1 here. Now, C1 to 2. C1 to -1, sir. 2. 0. 0. C1 to 3. 0. C2 to 1. C2 to 1. 0. C2 to 3. 0. C3 to 1. 0. C3 to 2. 0. 0. 0. If you observe, you will get a unit matrix here. You will get a unit matrix here. And here, in case of tie set matrix also, you will get the unit matrix here at the end. To the end, you will get the unit matrix. Why you are getting unit matrix here? So, these tie sets, oh sorry, from here you are getting the unit matrix. This tie set 1, 2, 3 are formulated because of the elements 4, 5, 6. Na? Tie set 1, 2, 3, 1, 2, 3 are formulated because of the link 4, 5, 6. Link 4, 5, 6. So directly we will get 1, 1, 1, and remaining all the elements are 0 here. Remaining all the elements are 0 here. Here also, these cut set 1, cut set 1, cut set 2, cut set 3 are formulated because of the twig 1, 2, 3. Because of the twig 1, 2, 3. So we are getting directly unit matrix here. No need to check for these zeros. You can directly write. In case of tie sets, the corresponding elements of the links, we will take 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Unit matrix we will take. In case of cut set, the corresponding elements of the twigs, we will take it as unit matrix here. Right? And now C1 to 4. So ఒక్కొక్కటి చెక్ చేసిన పర్లేదు, షార్ట్ కట్స్ అన్నట్టు. C1 to 4.
-1, sir. C1 to 4 -1. Okay. C1 to 5. -1. No, sir. 5 0. 0. 6 also 0. C2 to 4 +1, sir. +1. Very good. ఇక్కడ చూడండి మీకు డైరెక్షన్స్ సార్ C1 to 4 -1 ఎట్లా? C1 to 4 ఇదిగో ఇది C1 మళ్ళీ డ్రా చేస్తాను ఇక్కడ. ఇది C1 రైట్, ఇది 4 ఈజ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. C1 డైరెక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ ఫాలో అవుతుంది? 1ది, అంటే ఇట్లా అప్వర్డ్ 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 అప్వర్డ్, అంటే దీన్ని ఆనుకొనే వెళ్ళాలి. ఇట్లా డైరెక్షన్స్ తీసుకోవడం అప్వర్డ్. తీసుకున్నప్పుడు ఏమైంది? ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లియర్ అర్థమవుతుంది కదా, 4 అండ్ ఈ ఏరియాలో చూడండి ఇక్కడ both are in opposite direction, right? Now C2 to 4 C2 to 4 ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది. C2 -1, sir. C2 to 4 -1. -1 కాదు, +1 వస్తుంది. C2 to 4, sir. Yes. +1. Yes. చూడండి ఇక్కడ ఇదే ఫాలో అవుతుంది కదా. Yes, sir. +1, sir. Yes, sir. +1. +1. +1. C2 to 5 C2 to 5 -1. ఎట్లా వస్తుంది? -1. -1. C2 to 6 0. 0. C3 to 4 0. 0. C3 to 5 1. 1. Okay. C3 to 6 1. 1. Very good. This is the way to formulate the tie set and cut set matrix. Okay. What you have to remember is the number of tie sets is equal to the number of Branches. Cut set. Wings. tie చేయాలి. Links. లూప్ వస్తుంది. Links. లింక్స్ కట్ సెట్స్ ఒక బ్రాంచ్ ట్విgs. Okay, and each cut set should have one twig and the Twig. remaining all of the links. And each loop is having one link and remaining all of the twigs. Okay, so these are the basics. So I will finish, almost finished. Just 1/2 an hour is required. Just I will explain one problem. I will take one power system network and we will convert that into graph, and then we will make a oriented graph, and then incidence matrix, bus incidence matrix, tie set matrix, and cut set matrix. So with that, we can end the second module. Give your attendance. Sir, Yes. from starting onwards, my attendance 0 in lab, sir. Lab actually మనం మీరు వచ్చి ఒక నేను For some చెప్తాను. students, it is 100, sir. 100? Yes, sir. 100%? 100%. 100% అంటే మీకు ఒక ల్యాబ్ వేసినట్టుంది అంతే. నేను అటెండెన్స్ ఆ ల్యాబ్కి నువ్వు రాలేదు. I came, sir. స్టార్టింగ్ ల్యాబ్ దాంట్లో వచ్చినప్పుడు 3 labs 3 attendances ఉన్నారు సార్. అరే నేను ఒక ల్యాబ్ వేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఒకటే ల్యాబ్, ఒక ల్యాబ్ కి ఆబ్సెంట్ పడిందని మిగతా అన్ని ల్యాబ్స్ కి ఆబ్సెంట్ పడినాయి సార్. సార్ ఆఫ్లైన్ 2 జరిగాయి సార్. I came to all the labs, sir, but then also my attendance is 0. ఆఫ్లైన్ ఫస్ట్ మీరు ఒకసారి ఇంట్రడక్షన్ లాగా వచ్చారు. అప్పుడు తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మీ మ్యాపింగ్ జరగలేదు. మ్యాపింగ్ జరగకుండా నేను అటెండెన్స్ ఇవ్వరాదు. ఓకేనా? దాని తర్వాత మీరు ఒక ల్యాబ్ లో వచ్చారు, మెషిన్ నోడల్ అనాలిసిస్ చేశారు కదా, అప్పుడు కూడా మ్యాపింగ్ జరిగినట్టుంది. ఆ 2 labs కి ఇప్పుడు 0 ఉన్నాయి సార్. ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు స్టార్టింగ్ తెలియక ఫస్ట్ ల్యాబ్ లో ఒక ల్యాబ్ అటెండెన్స్ వేసినప్పుడు ఏమైందంటే
3 అవర్స్ కదా, అంటే ఒక్కటి వేస్తే 3 వచ్చేస్తుందేమో అని నేను అనుకున్నా, బట్ ఒకటే వేసుకుంటే వెళ్ళిపోయినాను నన్ను. దాని తర్వాత తెలిసింది 3 ల్యాబ్స్కి మళ్ళీ సపరేట్గా అటెండెన్స్ పోల్ చేయాలి అని. లాస్ట్ వీక్ 3ంటికి చేశాను నేను. లాస్ట్ సాటర్డే క్లాస్ జరిగింది కదా, 3ంటికి పోస్ట్ చేశాను నేను. సరే అదే అటెండెన్స్ సార్. 3 చేయలేదా లాస్ట్ వీక్? అంటే మీరు వేసిన అన్ని జీరోనే ఉన్నాయి సార్ ప్రెసెంట్. ఆబ్సెంట్ అయిన వాళ్ళకి ఆబ్సెంట్ వాళ్ళకి మొత్తం అన్ని జీరో ఉన్నాయి సార్. ఫస్ట్ 2 ప్రెసెంట్ లేవు సార్, మొత్తం 3 జీరోనే. ప్రెసెంట్ అయినా కూడా అవి జీరోనే ఉన్నాయి సార్, మళ్ళీ అటెండెన్స్ అది తొందరగా పెరగట్లే. ఓకే ఓకే, నేను కవర్ చేస్తాను, చెప్పండి. లేదంటే ఒకసారి అక్కడ మాట్లాడండి సార్ ఎంక్వైరీతో. ఈ మ్యాపింగ్ ఇదంతా మేము చేయడానికి లేదు, ఇంకా మీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళే చూసుకుంటారు. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మా ట్రిపుల్ ఈ స్టూడెంట్స్ అనుకోండి, ఫస్ట్ ఇయర్కి ఒక కోఆర్డినేటర్ ఉంటారు, ఇంకా వాళ్ళే మ్యాపింగ్ చేయించడం కానీ అన్ని చూసుకుంటారు. ఇక మీ డిపార్ట్మెంట్కి ఇప్పుడు నా స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్కి అయితే చేయలేను కదా. ఇంకా మీకు నాకు తెలిసి మీ పైథాన్ ల్యాబ్స్ అవి మ్యాపే అవ్వాలి అనుకుంటా. కానీ వాటికి 100 అట్నే ఉంది సార్. మీ దానికి మాత్రం జీరో పడిపోయింది అందరి మాక్సిమం మెంబర్స్ కి. అదేంటి? బీడబ్ల్యూ ఒకటే సార్, అన్ని క్లాసెస్ జీరో అని ఆబ్సెంట్ పడ్డది. బీడబ్ల్యూ ల్యాబ్ అంతా జీరో ఉంది సార్. మనం జరగలే కదా ఆయన, మనకు సాటర్డేస్ అన్ని హాలిడేస్ వచ్చినాయి కదా. కానీ జరిగినప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళకి కొందరికి వచ్చినాయి, మిగతా వాళ్ళకేమో జీరో ఉన్నది సార్. మీకు నేను చెప్పాలంటే, మీకు ఫస్ట్ 2 ల్యాబ్స్ మ్యాపింగ్ జరగలేదు, అటెండెన్స్ ఇవ్వడానికి లేదు. ఒక మొన్న లాస్ట్ అంటే బిఫోర్ పొంగల్లో ఒక ల్యాబ్కి వచ్చారు కదా, మీకు ఆఫ్లైన్లో నేను అంటే అటెండెన్స్ పోస్ట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది నాకు, అదొకటి పోస్ట్ చేశాను నేను. దాని తర్వాత మొన్న ఆన్లైన్లో జరిగింది అంతే, సెకండ్. ఇంకా కానీ దానికి అటెండ్ అయిన వాళ్ళకి కూడా వేయలే కదా సార్. మరి నేను వేసిన అంటే ఒక్కటే వేసినట్టున్నది, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 3 ఒక్క అటెండెన్స్ పోస్ట్ చేసినట్టున్నా. ఆ పొంగల్కి ముందు జరిగింది అది అటెండ్ అయినాం సార్, కాకపోతే అయినా కూడా మాకు రాలేదు అటెండ్, ఇట్లా పర్లేదు దాంట్లో. ఇచ్చినాం అటెండెన్స్ కూడా ఇచ్చినాం కానీ. అంటే అందరికా లేదంటే ఒకరిద్దరికేనా? మాక్సిమం మెంబర్స్ అంతే ఉన్నారు సార్ అందరూ. ఫ్రైడే రోజు తీసుకున్నారు సార్ పైథాన్ వాళ్ళు, దానికి ఆబ్సెంట్ పడిపోయింది సార్. నేను అడిగాను అయితే, అందరికి జీరోనే సార్, అందరికి జీరో. పైథాన్ది ఫ్యాకల్టీని అడిగాను నేను. యాక్చువల్గా నేను ఒక ల్యాబ్ తీసుకున్నా కదా, దానికి ఆబ్సెంట్ పడింది సార్ మాకు. ఓకే ఓకే రైట్. బిఫోర్ పొంగల్ కూడా సాటర్డే రోజు కాదు మనకు జరిగింది, ఫ్రైడే కదా. ఫ్రైడే రోజు సార్ పైథాన్ తీసుకున్నారు సార్. రైట్ ఓకే. బిఫోర్ పొంగల్ సాటర్డే మీకు హాలిడే, ఫ్రైడే రోజు నేను తీసుకున్నాను. ఆ ఫ్రైడే పైథాన్ ఫ్యాకల్టీని అడిగాను నేను, ఆల్రెడీ అడిగితే వాళ్ళకి ఇంకా మ్యాపింగే జరగలేదు. సో మీ అటెండెన్స్ ఒకటి కూడా పోస్ట్ అవ్వాలి ఆ ల్యాబ్లో, ఆ ల్యాబ్కి స్పెసిఫిక్గా. సో జరిగింది ఇది, ఫస్ట్ లో మ్యాపింగ్ జరగలేదు. అందరికి 100 ఉందంట అదిగోండి. సరే మరి మీరు అదే సంగతి. ఇంకా లాస్ట్ కెన్ యూ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ దిస్? యాక్చువల్లీ నాకు అటెండెన్స్ పడింది మాక్సిమం మెంబర్స్ వల్లే మా బాయ్స్ లో అయితే. ఫ్రైడే మాత్రం పడింది. అంటే ఇది ఆన్లైన్ లో తీసుకున్న లాస్ట్ అటెండెన్స్ పడింది సార్. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ అదేంటి ఇలా పడలేదు అని చెప్పేసి సిఎంఎస్ ఓపెన్ చేస్తే అదేదో సర్వే జరుగుతుంది. సో నేను అది ఇప్పుడు ఆన్సర్ చేసి పెట్టేసరికి టైం పడుతుందని క్లోజ్ చేస్తాను. సరే, ఇట్స్ ఆల్రెడీ 4 o'clock. మీకు అటెండెన్స్ కావాలా వద్దా? ఇవ్వాలా? ఫుల్ అటెండెన్స్ సార్. K6 సార్ ఆల్ ఆర్ ప్రెజెంట్. ప్రెజెంట్ సార్. 7 ఒక్క నిమిషం ఆగండి. సరే, ఇక్కడ తీసుకోవాలా నేను అటెండెన్స్? వద్దులేండి, మీరు రెస్పాండ్ అవ్వండి. వద్దు న్యూ షేర్. ఓకే.
K6, Present, sir. 7, 7, 8, Present, sir. 9, Present, sir. L0, Present, sir. L1, Present, sir. L2, Present, sir. L3, L3 is present, sir. Short box. L4, Present, sir. Fine. L5, Present, sir. L6, Present, sir. L7, L7, L8. I have given only related topics. Right? Yes, sir. I merged it as a PDF and I have given to you. That complete textbook I will give Sudhakaran, Shyamohan and Bakshi. Yes, sir. Thank you. Check in the Google Drive by tomorrow morning. You check. Yes, sir. I will. I will give you module wise and the complete textbook also I will give. Just you follow the Bakshi first. If it is completed, then you follow the Sudhakaran, Shyamohan. It will be easy for you, Bakshi. Yes, sir. Okay. Thank you, Thank sir. you.